Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo jioni hii ya leo, na kutumai kuwa siku yako imekwendea vyema. Karibu kwenye Dira ya Hope TV ni kujuze yaliyojiri na kugonga vichwa vya habari humu nchini. Mie ni Alice Diana. Naam, tukianza moja kwa moja ni kuwa Tume ya Kitaifa na Uwiano na Utangamano wa NCIC imempongeza Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa kukubali kufanya mazungumzo na kujadili masuala ambayo upande wa upinzani imekuwa ikiibua. Mwenyekiti wa NCIC Samuel Kobia katika taarifa amesema kuwa viongozi hao wawili wameonyesha uongozi mzuri na wanastahili kuungwa mkono kwa hatua za kijasiri walizochukua. Kutokana na hilo, Kobia amesema NCIC itaitisha msururu wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu ustawi wa kiuchumi, utulivu wa kisiasa na mshikamano wa kijamii nchini Kenya. Kulingana na Kobia, mazungumzo haya yatawalenga Wakenya kutoka matabaka mbalimbali ili kujadili masuala muhimu yanayowaathiri. Tukiendelea ni kuwa kiongozi wa ODM Raila Odinga amepuzilia mbali madai kwamba ana nia ya kuwa na mkataba wa handisheki na Rais William Ruto. Raila ambaye alizungumza akiwa na vinara wenza wa Azimio na viongozi wengine wa upinzani Karen jijini Nairobi, alisema madai kuwa anataka handisheki amekuwa yakienezwa na wandani wa Rais William Ruto. Amehakikishia Wakenya kwamba Azimio iko imara kwenye mchakato wa mazungumzo na serikali na kusisitiza kwamba watarejelea maandamano ikiwa upande wa serikali utaonyesha ishara ya kutoshughulikia matakwa waliowasilisha. We said we are calling a truce, a ceasefire, to give negotiations a chance. But we want to reiterate very clearly here that if the other side does not cooperate, then we will have no other option but to go back to the trenches. And this will be maybe as early as sometimes next week. I want to make it very clear. We have never talked about a handshake. That is the language coming from the other side. They're the ones who have been saying, oh, these people wanataka tu handshake, nusu mukati, and so on. Take it to Mr. Gachagua. Tell me, I don't even want to shake his hands. Kwingineko ni kuwa Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali itaanza kutoa pesa za mpango wa Inua Jamii kabla ya mishahara ya wafanyikazi wa umma kuanzia Juni tarehe 1 mwaka 2023. Akizungumza kwenye kongamano la kuangazia maslahi ya kijamii hapa jijini Nairobi, Rais Ruto alisema kuwa ni jambo la kuchukiza kuwapuuza raia walio hatarini, jambo ambalo linaathiri mtazamo wa taifa wa kutoka chini kwenda juu katika mageuzi ya kiuchumi. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi Mbuvi na taarifa hii. Serikali imetenga shilingi bilioni 28 kutoka msaada kwa wasiojiweza kwenye jamii ili kuinua kiuchumi. Rais William Ruto amesema kwa serikali na jamii kwa jumla ina jukumu la kuinua wasiojiweza na kuimarisha hali yao ya kimaisha. Alizungumza kwenye kongamano la kuangazia masuala ya kijamii hapa jijini Nairobi, ambako washikadau na washirika wa kimaendeleo wanakongamana. Treasury have undertaken that from June 1, before salaries of public servants is paid, cash transfer for the vulnerable will be paid. I think it is the moral thing to do. It is the right thing to do, because if we don't look after our vulnerable, we will be a society that will be judged very harshly. Kulingana na Rais Ruto, 16.1% wa Kenya kwa sasa wanaishi katika hali umaskini, huku idadi hiyo ikiongezeka wakati wa janga la COVID-19 na kufikia watu milioni 8.9. Aidha, jumla ya 18.26% ya watoto wa Kenya walio chini ya umri wa miaka 5 wamedumaa, kwa hivyo utapiamlo ukiwanyima ukuaji wa kawaida. Rais Ruto alitoa wito kwa washikadau husika na washirika kujiunga katika shughuli hii adhimu na kuharakisha maendeleo ya nchi kufikia hifadhi kamili ya kijamii nchini Kenya. The government established a dedicated Department of Social Protection and Citizen Affairs. Participation of multiple partners is highly welcome and appreciated due to the limited coverage of social protection interventions under such programs as social assistance, social security, and social health insurance, which face significant resource constraints.
Kwa upande wake, naibu rais Rigathi Gachagua alielezea kwamba serikali inawekeza kwa watu ili kuwawezesha kushiriki ipasavyo katika mageuzi ya kiuchumi ya Kenya. Mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru alisema kuna ongezeko la kasi kuelekea upanuzi wa utunzaji wa kijamii nchini Kenya sambamba na malengo endelevu ya maendeleo. Rightfully, county governments have made significant progress in social protection as follows. Owing to sustained resource allocation averaging 30% of the total county budgets towards health programs, provision of health services has been enhanced. Access to safe water and sanitation has substantially also been improved in all the counties within the last decade. Dolly Murigi, Dira ya Hope TV, Nairobi. Right there by His Excellency the President. Okay. Na katika taarifa nyingine inayohusiana na mazungumzo kati ya serikali na upinzani ni kuwa viongozi wa dini kutoka NCCK, KCCB, SUPKEM pamoja na kitengo huru cha Medical Legal, kikundi cha uangalizi wa uchaguzi na tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu KNHRC wamempongeza Rais William Ruto na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga kwa kukubali kushiriki mashauriano ya kutatua tofauti zao za kisiasa. Na ili kusongeza taifa hili mbele, kiongozi hao wametoa wito kwa uongozi wa vyama vyote vya kisiasa bungeni kuharakisha kuundwa kwa kamati teule ya pamoja ya bunge itakayotoa mikakati ya kushughulikia masuala yanayowakumba wa Kenya. Katika kikao na wanahabari jijini Nairobi, viongozi hao pia wameelezea wasiwasi wao kufuatia tukio ambalo maafisa wa polisi walivamia nyumba ya Askofu David Kodia, mwenyekiti wa NCCK eneo la Nyanza, bila idhini ya kukamatwa kwake. Unity and liberty. This is a key piece, a preamble statement of the Constitution of Kenya 2010, that we are proud of our ethnic, cultural, religious diversity, determined to live in a peace and unity as an indivisible sovereign nation. We therefore have mandate to safeguard the peace and unity of our country. We, in this regard, commend His Excellency the President Dr. William Ruto and the leader of Azimio la Umoja, Right Honorable Odinga, for hearing the plea of Kenyans and sit to engage in consultations to resolve the political differences. It is unfortunate that so much blood of Kenyans had to be shed and so much property destroyed before the voice of the reason prevailed. Serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya EU imezindua mradi wa kudhibiti janga la ukame katika maeneo kame humu nchini, ambapo Kenya imepokea shilingi bilioni 1.69 ili kufadhili mradi huo. Mradi huu unadhibitisha kwamba Umoja wa Ulaya umekuwa mmoja wa washirika wakuu na dhabiti wa Kenya katika kudhibiti hatari ya ukame kwa miaka 15 iliyopita na umeendelea kuunga mkono nchi kifedha kuhusiana na swala hilo. Grace Hati na taarifa hiyo. Huku nchi ya Kenya ikiendelea kukumbwa na janga la ukame na athari zingine za mabadiliko ya hali ya hewa, Umoja wa Mataifa EU umetoa euro milioni 13 za ziada ambazo ni takriban shilingi bilioni 1.69 kama njia mojawapo ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na tishio hilo. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa mradi uliopewa jina la Dryland Climate Action for Community Drought Resilience, waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Miano amedokeza kuwa kati ya Februari na Machi mwaka huu, serikali ya Kenya ilitenga shilingi bilioni 6 kupiga jeki juhudi za kukabiliana na ukame. Miano ameongeza kuwa Kenya imepokea usaidizi kutoka kwa washirika wengine wa maendeleo, sekta ya kibinafsi na wahusika wasio wa serikali, na vile kushukuru EU kwa msaada huo wa kifedha ambao amesema utaokoa maisha ya watu na jamii zinazoathiriwa na ukame nchini. And the drought Kenya has encountered in recent years has greatly affected food security of our communities, especially those living in arid and semi-arid areas. The challenges this situation has caused
have awakened us to new realities that are now reference points on what we should do not to find ourselves in the same spot again. I sincerely thank the European Union for providing support towards cushioning livelihoods of affected persons and communities. Kwa upande wake, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amehakikishia mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya kwamba fedha hizo za msaada zitasimamiwa kwa busara na kutumika kikamilifu ili ziweze kuwafaidi Wakenya wanaokumbwa na ukame. Amedokeza kuwa serikali kupitia washikadau husika, ikiwa ni pamoja na mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti ukame NDMA, itahakikisha fedha hizo zinaelekezwa kwa madhumuni ya kuhakikisha jamii zilizo katika mazingira magumu zinakabiliana na athari za ukame na mabadiliko ya tabia nchi. Droughts are a major threat to our nation's development. To mitigate the situation, about 38 billion Kenya shillings has been spent on drought mitigation since a national disaster was declared in September 2021. We believe that support to farmers to raise productivity would not only enable them to feed themselves, but also generate a surplus that contributes to national food security and the economy. Some of these farmers are in our arid and semi-arid regions, where the main production systems are livestock, keeping, and mixed farming. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Kwingineko mtazamaji, ni kuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameahidi msaada wa serikali kwa mipango ya maendeleo inayolenga kuinua maisha ya wakazi kaskazini mwa Kenya. Akizungumza alipoongoza kongamano la mashauriano la mpango wa maendeleo kaskazini na kaskazini mashariki NEDI kaunti ya Nairobi, Gachagua alisema eneo hilo limejaliwa uwezo ambao unahitaji kutumiwa kwa manufaa ya wenyeji wa nchi. NEDI ambayo inasimamiwa na naibu rais inatekelezwa na Benki ya Dunia kwa ushirikiano na serikali. The northern Kenya region has vast lands that can produce enough food for consumption by the people of Kenya and have surplus for export. And we need to support this region. We need to come up with programs for dams, big ones, water ponds, boreholes, to see how we can convert the northern Kenya region into a serious production area for our food, both cash crops and food crops. I therefore want to really welcome the World Bank support, and I want to urge the leadership here to work day and night with the World Bank so that we have serious interventions, so that we open up the area by construction of roads that will also address the insecurity in that particular region and will go a long way in stabilizing the region, the whole of Africa. Na sasa tuelekee hadi kaunti ya Mombasa ambapo gavana wa kaunti hiyo Abdulswamad Nasir amefutilia mbali ada za kutathmini matibabu zinazotozwa watu wenye ulemavu ili kuhakikisha kuwa wanapokea huduma za kiafya kwa urahisi katika vituo vyote vya afya vya umma katika kaunti ya Mombasa. Gavana huyo alikuwa akizungumza katika ukumbi wa Tononoka, eneo bunge la Mvita, wakati wa zoezi la kuwasajili watu wenye tawahudi almaarufu autism katika kaunti hiyo. Dira na zaidi. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir aliongoza zoezi la kuwasajili watu wenye tawahudi almaarufu autism katika ukumbi wa Tononoka, eneo bunge la Mvita. Nasir aliagiza msako wa watu wote wenye ulemavu, miongoni mwao watoto walio na tawahudi, katika kaunti ya Mombasa ili wanufaike na ugawaji wa fedha ili kupokea huduma za afya katika hospitali za umma. I want a mapping up watoto wote huwa disabled katika Mombasa hii. Nijue kila mtaa wako watoto wangapi, kila sehemu wako watoto wangapi.
Nasir alisema baada ya msako huo uongozi wake utaanza kutoa huduma ya afya kupitia bima ya NHIF kwa zaidi ya familia 10,000, miongoni mwao wakiwemo watoto wanaotoka katika mazingira duni, mayatima na wajane wenye ulemavu. Tunaanza program ya kupeana Universal Healthcare NHIF kwa familia 10,000. ambazo katika hizi familia 10,000 priority will also be given kwa wale watoto ambao kwamba wanatoka katika nyumba ambazo kwanza ni yatima ama ni mzazi mmoja mwenye kumtizama yule mtoto, pia vile vile wale ambao kwamba ni wajane, na pia vile vile wale ambao kwamba ni walemavu ambao kwamba hawajiwezi. Hii inafuatia kisa cha kutatanisha cha mratibu wa kaunti ya Mombasa NCPW Juliet Rua, ambaye alikashifu kwa watu wanaoishi na tawahudi wameendelea kubeba mzigo mkubwa wa kutengwa katika huduma za afya, elimu na maendeleo kutokana na ukosefu wa kadi za usajili. Sisi tunaomba kama ile ada ya assessment inaweza punguzwa ama hata ikatolewa kabisa, tungeshukuru sana. Maanake bila hilo hatutaweza wasajili. Wasipokuwa na kadi, ile miradi yetu ambayo sisi tuko nayo kama baraza la walemavu na serikali kuu hawataweza kubenefit. Mbali na ile miradi ambayo tuko nayo, pia wale donors wetu ambao tuko nao Mombasa, kama vile Mombasa Cement, kwa sasa mpaka apate nini? Kadi, ndio aweze kupata ule msaada. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Gloria Musimbi. Na turejee hapa jijini Nairobi, ambapo mwigizaji Eric Omondi ameshtakiwa kwa kuzua fujo na kuweka kizuizi katika barabara ya Kenyatta Avenue Nairobi Jumatatu asubuhi. Omondi alifikishwa mbele ya hakimu Zainab Abdul Jumanne asubuhi, ambapo alishtakiwa kuwa tarehe 3 Aprili mwendo wa saa 5:30 asubuhi kwenye barabara ya Kenyatta Avenue alizua fujo kwa kupiga kelele, hivyo kusababisha vurugu na usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara hiyo. Omondi hata hivyo alikana shtaka hilo na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu ya shilingi 5,000. Wakili wake Danstan Omari aliambia mahakama kwamba mchekeshaji huyo alikuwa akiandamana kwa niaba ya Wakenya wanaokabiliwa na njaa. The accused is only but a national hero fighting for the rights of those who do not have food or who can't afford. Criminalizing such an issue, Your Honor, the courts are being used to stop the rights of Article 37. The right to picket, the right to make noise, the right to associate. And if indeed it is a question of blocking a road, that's obstruction of a road, that could be a traffic offense. The state does not object to the release of the accused person on bond of cash bail. Therefore, I set the cash bail at 5,000 shillings, matter to be mentioned for pre-trial before this court on the 13th. Rais William Ruto amesema Kenya iko makini kupanua na kuimarisha uhusiano wake wa kibiashara na Rwanda kama sehemu ya juhudi za kupanua bidhaa zake. Aliyasema hayo alipofanya mkutano na waandishi wa habari na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame mjini Kigali wakati wa ziara yake ya kiserikali nchini humo kwa siku 2. Alisifu uhusiano mzuri kati ya nchi hizo mbili, akisema ni kwa manufaa ya pande zote mbili za raia wao. Rais Ruto alisema Kenya na Rwanda zinashirikiana maadili na matarajio katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mabadilishano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi, kitamaduni na kidiplomasia. Ameitaka Rwanda kutumia fursa ya bandari ya Mombasa kwa biashara ya kuagiza na kuuza nje ili kuokoa wakati na gharama, hivyo kuimarisha biashara na kuwanufaisha raia wa nchi hizo mbili. I have engaged in very fruitful, extensive consultations and deliberations on matters that are important not just for our two countries, but for our region and for our continent as well.
I wish to emphasize that Kenya and Rwanda have enjoyed great, and through you, Mr. President, to the people of Rwanda for the hospitality that has been extended to the big 10,000 strong plus Kenyan community in Rwanda. Progress, much as there are still other issues to resolve, but progress is nonetheless there. We just need to do more and register more progress toward a solution. But the history of Western DRC is something we can't go into, or problems here sufficiently. Na Kenya inatarajiwa kuzindua satellite yake ya kwanza ya uchunguzi wa dunia wiki ijayo. Taifa One imeratibiwa kurushwa wiki ijayo kwa roketi ya SpaceX Falcon 9 kutoka kituo cha anga cha Vandenberg huko California. Kulingana na katibu mkuu katika idara ya ulinzi Patrick Mariru, hatua hiyo ni mafanikio ya kihistoria katika juhudi za uchunguzi wa anga la juu. Satellite hiyo imeundwa ili kutoa data ya uchunguzi wa ardhi kwa ajili ya matumizi ya kilimo, usalama wa chakula na usimamizi wa mazingira. Ujumbe kutoka Kenya unatarajiwa kusafiri hadi Marekani kwa ajili ya uzinduzi huo. It may not be appropriate to just pick a figure and say 50 million for a device such as this size, because it is dependent on the capabilities. If you are looking at a device that will give you a higher resolution, for example, and you're looking at potentially sub-meter resolution, of course that could potentially go higher. So it is dependent on the capabilities of the device. What does it take to develop an object like this? Space science and technologies itself is not, I mean, it's quite an elaborate and I would say complicated subject. So even to develop a small device such as this has taken the development team a period of about 2 years. So it just speaks to the kind of complexity that is involved in development of such systems. Tutakuwa tukiachilia kitu kinaitwa satellite kutoka kwenda into outer space. Hiyo satellite itakuwa ikizunguka dunia na itakuwa ikichukua maneno fulani kutoka kule juu, inamulika na inatupatia kama Kenya na kama serikali ya Kenya, ndio tutumie hayo maneno ambayo hiyo data ambayo tutatoa kutoka kwa hiyo satellite kwa sababu ya mpangilio ya kiserikali na kufanya maamuzi fulani ya kiserikali juu ya maneno ya mashamba, juu ya maneno ya misitu, juu ya maneno ya ukulima, maneno fulani ambayo serikali huwa inafanya maamuzi fulani. Na kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kukushukuru wewe kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa taarifa hizi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha upeperushaji wa taarifa hizi na kutakia usiku mwema, mimi ni Alice Diana.